ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، دل بھی قبضے میں، دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں، دلدار بھی ہو ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خوار بھی ہو، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خوار بھی ہو، عشق کی راہ میں دیکھے گا وہی روئے فلاح، جو کہ دیوانہ بھی ہو عاقل و ہوشیار بھی ہو، جو کہ دیوانہ بھی ہو عاقل و ہوشیار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خوار بھی ہو، اس کا در چھوڑ کے کیوں جاؤں کہاں جاؤں میں، اس کا در چھوڑ کے کیوں جاؤں کہاں جاؤں میں، اور دنیا میں کوئی اس کی سی سرکار بھی ہو، اور دنیا میں کوئی اس کی سی سرکار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میں خوار بھی ہو، ہے وہ بے پردہ، ہے وہ بے پردہ
कोई तालिबे दीदार भी हो। हैरान कारी के गर्दत az duaye mehv janani ناشمشیری کند آن کار نبادی نبارانی هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی عجب دارد اثر دستی که دست عاشقی باشد بگرداند جهان را ز بحر کار گریانی هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی اگر جنبد لب مردی ز بحر آن که سرگردان خدا از آسمان پیدا کند هر نوع سامانی هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی ز کار افتاده را بر کارمی آرد خدا زین را همین باشد دلیل آن که هست از خلق پنهانی هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی مگر باید که باشد طالب او صابر و صادق نبیند روز نومیدی وفادار است دل و جانی هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی ناشمشیری کند آن کار بعدی نبارانی هر آن کاری
گردد از دعای محو جانانی. خدائے من خدائے من دوائے من شفائے من قبائے من ردائے من رجائے من ضیائے من قبول کن دعائے من دعائے من ندائے من ندائے من نوائے من نوائے من صدائے من ندائے من نوائے من نوائے من صدائے من. میں بندہ ہوں تیرا غریب تو ہے میرا خدا عجیب. میں دور ہوں تو ہے قریب میں مانگتا ہوں اے مجیب. تو ہی دوا تو ہی طبیب تو ہی محب تو ہی حبیب تو ہی محب تو ہی حبیب. خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are about to start the session in 10 minutes time. Those members who are still downstairs kindly requested to come up to the Jalsa so that we can start the session on time. Jazakallah. مکان سے دور ہما صفات ہما سرور خدائے ذوالجلال طور قبول کر دعا ضرور میرے خدا میرے غفور میرے خدا میرے غفور. خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من. گناہ سے ہم کو دور رکھ دلوں کو پر نور رکھ نشے میں اپنے چور رکھ ہمیشہ پر سرور رکھ نظر کرم کی ہم پہ تو ضرور رکھ
شوق عبادتوں میں آئے ذوق اتار غفلتوں کے طوق اڑے فضا میں فوق فوق یہ مسجدیں ہیں تیرے گھر ہم ان میں جائیں جوق جوق ہم ان میں جائیں جوق جوق خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من ترقیاں مدام دے مسرتوں کا جام دے نجات کا پیام دے کشوف دے کلام دے حیات دے دوام دے فلاح دے مرام دے فلاح دے مرام دے خدائے من خدائے من قبول کن دعائے من نواسدا دعا بکا حیا وفا غنا سخا عطا جزا خدا تقا فنا بقا لقا رضا میرے خدا بدہ بما بدہ بما بدہ بما بدہ بما خدائے من خدائے من قبول کن دعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin Jalsa Salana Singapura 2020 dan juga peserta Jalsa yang mengikuti acara ini secara online. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi untuk sesi yang ketiga acara Jalsa ini. Acara ini akan dimulai sesi ini dimulai dengan tilawat Al-Quran oleh Brother Atawul Kudus, diikuti dengan nazam oleh Brother Umar Sharif. Seterusnya ceramah yang pertama English oleh Brother Ayas Mahmud Ahmad yang berjudul Faith Inspiring Incidents in the Field of Tabligh, dan disusuli oleh ceramah yang seterusnya dalam bahasa Melayu, iaitu semangat Hazar Masih Maud alaihissalam bagi berdakwah dan keyakinan di dalam pertolongan ilahi. Without further ado, I am pleased to invite Brother Ayas Mahmud Ahmad. Maaf, pertama sekali tilawat Brother Atawul Kudus. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. I seek refuge in the name of Allah. I seek refuge in the name of Allah against Satan the rejected. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. Whatever is in the heaven and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among themselves who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace, he bestows it on whom he pleases, and Allah is the master of immense grace. The likeness of those who were made to bear the law of Torah, but would not bear it, is as the likeness of an ass carrying a load of books. Evil is the likeness of the people who reject the signs of Allah, and Allah guides not the wrongdoing people. Say, O ye who are Jews, if you think you are the friends of Allah to the exclusion of all other people, then wish for death, if indeed you are truthful. But they will never wish for it, because of that which their hands have sent on before them. And Allah knows full well those who do wrong. Say, the death from which you flee will surely meet you, then will you be returned unto him, who knows the unseen and the seen, and he will inform you of what you have been doing. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Seterusnya nazam dari Umar Sharif Sahib. Saya ingin memberi perkenalan sedikit kenal beliau. Beliau adalah anggota jemaat United Kingdom. Kita mengenali beliau melalui nazam-nazam yang beliau sampaikan di MTA. Beliau dan juga termasuk Ismatullah Sahib adalah di antara dua yang paling kita kenali di menyampaikan nazam di MTA. Jadi kita tahun ini bersyukur kerana diberi kesempatan untuk mendengar nazam beliau di Jalsa Salana. Alhamdulillah. Okey, sekarang खाकसार उमर शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार उमर शरीफ को ये हिदायत मिली कि आपके जलसा सालाना सिंगापुर 2020 के लिए एक नज़्म रिकॉर्ड करके भेजे। तो इस ज़िमन में खाकसार हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मंज़ूम कलाम आपकी खिदमत में पेश करता है। और जलसा सालाना सिंगापुर 2020 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया।
گمنام پاک شہرے عالم بنا دیا گمنام پاک شہرے عالم بنا دیا جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں تھا غریب بے کسو گمنام بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں
को जरा भी नजर न थी लोगों की इस तरफ को जरा भी नजर न थी मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी अब देखते हो कैसा रुजूवे जहां हुआ अब देखते हो कैसा रुजूवे जहां हुआ एक मर जाए खवास यही कादियां हुआ एक मर जाए खवास यही कादियां हुआ एक मर जाए खवास यही कादियां हुआ Jazakumullah. Seterusnya saya ingin menjemput Brother Ayas Mahmud Ahmad untuk ceramahnya. Now I'm pleased to invite Brother Ayas Mahmud Ahmad to deliver his speech. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Surah Al-Mu'minun, chapter number 48, verse number 29. And a believing man from among the people of Pharaoh
who concealed his faith, said, "Will you slay a man because he says, 'My Lord is Allah'? While he has brought you clear proofs from your Lord, and if he be a liar, on him will be the sin of his lie. But if he is truthful, then some of that which he threatens you with will surely befall you. Certainly, Allah guides not one who is a transgressor and a liar." Respected Chairman, brothers and sisters, and those watching on YouTube, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you can see on the backdrop behind me here, you see the revelation. "I shall cause thy message to reach the corners of the earth," was given to promised Messiah ﷺ in a tiny hamlet in Qadian. And today, beautifully has been fulfilled, where for the first time in the history of the Singapore Jalsa Salana, we are doing a live streaming of this Jalsa to all the corners of the earth. But it's also important to note that what the words are used here as well. It says, "I will cause thy message." Allah is taking the responsibility that I shall cause this message to reach the corners of the earth. Now that doesn't mean that as Ahmadi Muslims, we don't need to take part in it. In fact, it's divine destiny that one day, inshallah, the whole world will be Ahmadi. What I want to say is also that there is a writings of the promised Messiah is reported that if someone were to die and return in 2 or 3 centuries from now, they would find the world full of Ahmadis, like how the sea is filled with drops. This is from Tashizul Azan in Qadian, January 1913, page 39. So we need to go out and we need to do tabligh, and we should take part in this blessed activity. We should not be scared. We should not be worried about the opposition that we will experience, no doubt. Because there is also glad tidings through another revelation that the promised Messiah ﷺ received. He was told, "I will humiliate him who seeks to humiliate you, and I will become the helper of him who seeks to help you." If we look through the well-documented history of the Jamaat since the claim of the promised Messiah, we will find countless incidents where Allah destroyed those who tried to humiliate him, and also countless examples of those who tried to take part in this blessed activity of tabligh, how Allah helped them. As we read in the Quran, also you see here is the extra of the ayat, Surah Al-Mujadala, chapter 58, verse 22. Allah has decreed, most surely, I will prevail, I and my messengers. Verily Allah is powerful and mighty. I've taken about 6 or 7, maybe 8 extracts. Let's see how much time we have. I will start by relating the story of Dr. Sardar Nazir Matsaheb. He was a very passionate Da'ilallah. In fact, he was always looking for that one window of opportunity where he could somehow do tabligh. Come rain or shine, night or day, he was there. He used to work in a ship. This ship used to carry Hajis from Hajj, to and from Hajj. Once after Hajj, this ship stopped at the port of Aden in Yemen, and he thought this was his chance to go and do some tabligh. So he got off the ship, and he went to preach to the local Arabs. As he walked around and eventually found a group of people, he started doing tabligh to people. Little did he realize that he got so engrossed in that tabligh dialogue that he lost track of time, and then he missed his ship. He missed it. The ship had sailed, as they say. Then he was very upset. He was very distraught, very anxious, very depressed, because he was the doctor on the ship. If anything was to happen, if a patient fell sick and then died, he would be held legally responsible. So this was a very distressing period for him. So what Dr. Saab did is that he fell into prostration to his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, and he
prayed to him and said, Dear Allah, I was not doing sightseeing, I'm paraphrasing, I'm not doing sightseeing, I wasn't doing shopping, I wasn't doing anything. I was there doing your job. I was conveying your message to the local Arabs here. Now I'm in a very difficult situation. Please bring this ship back somehow. And as he was praying in that night, he fell asleep and he received a dream. And in the dream, he saw that the ship had actually come back. So when he woke up, he was very excited, very jubilant. He went over to the same people he was doing tabligh to, and he told them that my Lord has told me that the ship is coming back. And these people thought, he has really gone crazy now. Because before he was saying Imam Mahdi has come, now he says the ship has come, right? So they were really, really making fun of him. But a few hours later that morning, the ship actually came back. And this is how Allah subhanahu wa ta'ala helps those who are in the field of tabligh. Now, you may be wondering, what made the ship come back? Well, it was the wartime. And the ship had to be carrying a peace flag. It had conveniently forgotten that peace flag whilst Dr. Saab was doing tabligh. Allah was already planning. He knew that my daila, my soldier is doing his tabligh. I will make sure that this white flag, the peace flag, they will forget. And later, when the ship is gone, I will bring it back. This is how Allah supports people in the field of tabligh, and this is also a sign of the living God as we experience. Next, I would like to relate another story of Hazrat Maulana Nazir Ahmad Mubashir Sahib. He was one of the missionaries who was sent to Ghana. There he delivered a very, very good address to the locals. It was received very well. The topic was the signs of the Imam Mahdi. And in that speech, it was well received, but there was a section of the audience or the people there that said, how could Imam Mahdi come when the sign of the earthquake has not appeared? And as you know, in Ghana, they're not used to earthquakes. So Maulana Sahib was very, he prayed to God and he said, oh dear Allah, these people, they demand this sign. And if you have said that is one of your signs that at the time of the Imam Mahdi, earthquakes will appear, they are not accepting because of this sign. Please deliver this sign so that these people can convert and accept the Jamaat. When he prayed this, a while later, a earthquake rocked Ghana. And those same people that used to sing songs and say the Imam Mahdi has not come because the earthquake has not come, were now singing the other song saying, now Alhamdulillah, the Imam Mahdi has come because the earthquake has come. So this is another wonderful sign that we should take back of how Allah listens to our prayers and how He provides His living proof that He exists, and also how He supports those who are doing tabligh in the field of Allah. Next, I want to bring you to a place more local to Singapore, an incident that has been related by Muhammad Ali. Both Muhammad Ali and Hazrat Maulana Ghulam Hussain Ayaz Sahib, he was the first missionary sent to Singapore. They went to eat at a restaurant nearby. It was a restaurant owned by a Pathan. And when they were there, the owner, he found out that these guys are Ahmadis. And he called them Mirzais or Qadiani. He said, get out of my shop, I don't want to see you here. And respectfully, they left. But it wasn't enough. He went further. He said, not only get out of my shop, but he also said that you are followers of a false prophet. You're followers of the Dajjal, a pretender. And then he went on to say something so distasteful. I dare not wish to say it here in this forum, but you can imagine, he said he died in a filthy place. Na'uzubillah. Let's see what happened to this person. A few years later, it's related in our Ahmadiyya literature, that this same person, a few years later, caught diabetes. It was a very serious case that one of his legs needed to be amputated.
Then the disease spread to his second leg. That also needed to be amputated, to the point where people had to carry him to relieve himself to the toilet. It got so bad that his own sons renounced him. They threw him to the back of the shop, where he was then left to crawl his way to the toilet. One day he got so weak that he died in his own filth. Now this is a very difficult for us. It sends shivers down my spine. I'm sure it does to you. But this is also a sign and proof because of the promise that was made to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. He said, Allah said to him, "He who humiliates you, I will humiliate him." And look how this has been fulfilled. Next, I will take you to Padang in Indonesia. Hazrat Maulana Rahmat Ali Sahib, Raziyatullah Anhu, he was the first missionary sent to Indonesia, and he was also a companion of Promised Messiah alayhi salatu wasalam. He was having a debate with a Dutch priest. And this Dutch priest, and the topic was Islam and Christianity. The priest, at the end of the debate, there was quite a few people watching and listening at the same time. The Christian priest said, if your religion, Islam, is true, if your religion, Islam, is true, and if your Allah is true, then tell your Allah to stop the rain, because during the debate it suddenly started raining. And you know in Padang, when it starts raining, it doesn't stop. It's not like Singapore, where it sometimes comes and goes. There is torrential. So he was putting forth something which was seemingly impossible at that time, monsoon season, and suddenly he is putting forward this challenge. Maulana Rahmat Ali Sahib Raziyatullah Anhu looked at the rain, and he said in a confident and loud, wondrous voice, and I quote, "O you rain, with the command of God Almighty, stop now and give us the proof of true and living God of Islam. Praise be to the God of Islam." That rain stopped within a few minutes, and the priest and all the spectators and the audience and everybody that was there witnessed a wonderful sign of the true living God and how Allah supports those who are in the field of tabligh. Next, I would like to take you back to Africa, West Africa. There we are looking at a very golden chapter in our history. The Sierra Leone Muslim Congress asked Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, who was one of the missionaries sent there at the time in 1938. And they asked him to deliver a paper or a lecture on the Jamaat. And of course it was received pretty well, but there was a sheikh, and this sheikh, his name was Sheikh Hedruddin. And this sheikh was well respected. He was very popular amongst the locals. He had MBE, he had a JP title. He was esteemed scholar within them. And what's more is that he was also the chairman of that meeting. He presided that meeting. And I will quote what he said after that impressive speech that Maulana Sahib gave. Brothers and sisters, listen to what he said. He said in a very arrogant way, "Folks, you know that I am the biggest scholar among you. I am well versed in religious knowledge too. To me, the talk of this Indian Haji and his arguments are all mere fabrications and a pack of lies." In his boasting, he also went so far to say that instead of believing in this pretender Messiah, I would prefer that my mind is paralyzed so that I don't even have to think about this Indian missionary and that I can be protected from this fitna. As you know, the wrath of Allah, it comes without noise. In front of the sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala and the majesty of His, arrogance of a weak human being is crushed into pieces. Such was the bitter end of this arrogant and boastful opponent of the truth, that within a few months he came under divine grasp. He
asked to go through paralysis in his mind, right? Allah gave him that within a few months. He lost his mental balance. He became like a vegetable. They say in our literature that it became so difficult, it was hard, it was difficult even to look at him. Then he stayed like that for a period of 2.5 years before he passed away, and his death becoming a sign of the truthfulness of the Imam Mahdi. And also it became a lesson for others. Next, I want to relate a few incidents from the blessed life of Hazrat Ghulam Rasul Rajaki Sahib Raziyatullah Anhu. He was also a companion. He had the fortune to be able to do bai'at at the hands of the promised Messiah. After reading a few books of the promised Messiah, he went to Qadian, he did his bai'at, and after his bai'at, he continued to complete all the books of the promised Messiah. And he had a very unique style, so he would go up to people and say, congratulations, or I have good news, and people would be like, what is happening? And he would say, well, the Imam Mahdi has come. And he would use that as a way to get people to start talking about the Imam Mahdi. And whilst there were some who opposed him, it said that because of that opener, he used to get a lot of people that used to convert. So I would like to go into some incidents which I've extracted a few from his book, Hayat-e-Qudsi. It's a very big, large book. I've read about 200 pages of it, so I've extracted some interesting anecdotes that I thought it would be good to share for this speech. Once Ghulam Rasul Rajaki Sahib Raziyatullah Anhu, he was doing tabligh in a nearby village when he heard that one of his acquaintances or friend was very sick. He was sick, this patient was sick because he had fever and he had a monstrous headache. The kind of headache that made him bang his head on a wall. And it was really, really bad, and all the doctors in the village, they were trying to somehow get him to become better. They went from one doctor to the other. They went from one Maulvi to the other Maulvi, hoping that somewhere in their ulama they would be able to find this cure for this person. But there was no such luck. Finally, they approached one Hakim who was a well-reputed doctor, and they felt that, look, if this doesn't work, I don't know what will. So they went and got this doctor, and the doctor got all the people memorized the Quran, and they all came and they did lots of dua, and they went in and they really tried hard, came out empty-handed, no luck. At this point, Maulana Rajaki Sahib is Raziyatullah Anhu is actually coming in, and the doctor who was the previous doctor trying to treat him, he was an opponent of the Jamaat. And he said, what are you going to do? All the doctors in this village, you're not even a proper doctor. What are you going to do? How will you treat this person? Now, if you are able to treat this patient, then let it be a sign for us that there is truth in Ahmadiyya. Then we can start taking your claim more seriously. Maulana Sahib, when he heard this, he got an electric charge that went through his body. He felt, this is my opportunity to do tabligh. So what he did is he went over to the patient. He said, Assalamu alaikum. The patient recognizes him. Said he was very happy because he thought, okay, Maulana Sahib is here. I've heard his prayers are always answered. So he was hopeful. Maulana Sahib took the cloth, the bandage off his head and put his fingers and started doing dua. And hardly 10 minutes had gone by. The entire fever had gone. The headache had gone. And the patient was cured. It was a sign, again, of the living Allah. How Allah listens to somebody who's in the field of tabligh. Now listen, when the Ghair Ahmadi Maulvi came, when the Ghair Ahmadi doctor came, he asked and said, really? He checked, and everybody was dumbfounded. They were spellbound. That how did this happen? People in the village were talking, everybody was talking. But then, when you don't have the niyat to accept, you will start making all sorts of excuses. So his doctor started saying, you are magicians. You have perfected the art
of magic. That's how you have cured this guy. So I will not accept. Then Maulana Sahib said, you set the standard for the truth of Ahmadiyyat. And you have repeatedly seen signs before this as well from Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. If now you reject him, then you will come under the grasp of Allah. The doctor, unfortunately for him, he did not take heed. And within a few days, he departed from this earth, confirming again the truthfulness of the promised Messiah through his own death. Another very interesting, another very important incident I would like to relate is from Hayat-e-Qudsi again, of Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahib Raziyatullah Anhu, this time in his own town. In this town there was a barber, hairdresser, and his wife. They've been trying for a baby for 20 years. No luck to get a baby. For 20 years they've been trying. They go from one doctor or one Maulvi and ulama, and they're asking for prayers. Is there any way we can somehow be blessed with children? And there was, for 20 years, no luck. They heard that there is such a person. His name is Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahib Raziyatullah Anhu. Although he is a Qadiani, he is, and his prayers are answered. So if you want, we can go there. They were very worried. They said they didn't want to go in case that their elders found out that they went to seek help from a Qadiani, according to them. At the end, they decided to go. They went and they spoke to Maulana Rajeki Sahib, and they said, please help us, this is our situation. Maulana Sahib said, is there no Maulvi or anybody from your ulama or any one of your own doctors that you could have approached and you have come to me who you consider to be a kafir? They said, what fault is it of our own if they consider you a kafir? By me coming here today, isn't this enough to show you that I don't? Then he said, okay, then what happens if I do a prayer for you and suddenly there is a child that is born? How will you determine that this was due to my prayers and not the prayers of your ulama that have been doing this for 20 years asking for a miracle? They conceded and they said, no, we've tried for 20 years, no luck. We are even willing to write this down. Please pray for us so that we can receive this blessing. Maulana Sahib said that if a child is not born within 1 year, then let that be a sign that Ahmadiyya is not the truth. So at that time, Maulana Sahib started praying. And within 1 year, a baby girl was born to this couple who had for previously 20 years never had the opportunity to have any children. However, at the time, people started, as the daughter grew older, people started forgetting. The elders, and including the couple themselves, they said, no, it happened because of this Maulvi or that Maulvi, and they didn't accept. At the end, what happened is that Maulana Sahib, Raziyatullah Anhu, he found out that this has happened. And he was very upset. He said, this baby was born because of the prayers that I made, and because of I'm a perfect follower of the promised Messiah, alayhi salatu wassalam. He says, I am a disciple of promised Messiah, alayhi salatu wassalam, and everything that I achieve is because I am following the perfect way. And he said to them, you need to stop this and you need to come out and explain what really happened. And of course they didn't. So what happened ultimately is that Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahib Raziyatullah Anhu said, now what is at stake is the honor of Ahmadiyya Islam. Honor of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam is at stake. And he challenged them and he said that if further children are born to you
then let that be clear that that child or those children will be born because of the prayers of your ulama. And if this child that you have is able to live longer than 1 year, then let that also be a sign that this child was born because of your ulama and not because of my prayers by following the true Imam Mahdi and Hazrat Masih Maud. It so happened that within that year, the girl got very sick, she passed away. The couple, they never retracted, they stuck firm, they never accepted the Imam Mahdi, and they left this dunya, this planet, without any children. Again, this is also a sign for us in Tabligh that Allah is always with us in the field, no matter what the outcome. Finally, I would like to relate another inspiring incident from the life of Maulana Ghulam Rasul Rajaki Sahib. He was asked by Hazrat Khalifatul Masih I to go to a village called Mid Ranja in district Sharpur to hold a debate. He told him, on the way, please make sure that you do lots of dua and istighfar. When he arrived, he was told by local Ahmadis that there is a Maulvi. And this Maulvi, his name was Maulvi Sher Alim. Maulvi Sher Alim, and he was a renowned scholar. He was from a well-esteemed family, and he was always challenging the locals, saying, where is your Ahmadis? Why are they not coming to debate with me? And at the time in that part of the village, there was not many who would be qualified enough to hold such a debate. So according to the Nizam, they wrote to Hazrat Khalifatul Masih I, and Hazrat Khalifatul Masih sent Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajaki Sahib Raziyallahu Anhu as a representative. When he arrived, the date for the debate took place, was decided, the venue was decided, and thousands of people, they say, turned up to watch this debate. And it was in a mosque, and the other people were outside the mosque. Even the police came to supervise it and make sure it was all done according to rules and regulations. So at that time, the debate was about to start, and this Maulvi Sher Alim, he said, Maulana Ghulam Rasul Rajaki Sahib will speak first, I will speak second. So Maulana Sahib, he knew that he wants to leave his words to be more impactful. And so therefore, maybe to lessen and dilute his impression on the crowd. So he started praying, and Maulana Sahib, somehow through prayers and divine inspiration, maybe Allah subhanahu wa ta'ala put some thought into his heart that you should start with a prayer. And in this prayer, he said that if this speech of mine, and he addressed this prayer to the entire audience, and he said, if this speech of mine is acceptable and according to the pleasure of Allah, then let me be given the opportunity for me to deliver this lecture to everybody, and let me be given the opportunity such that the people also accept it, and that they listen to it and accept it wholeheartedly. But if this speech is not in line with your pleasure, then let this not be something that is going to be listened to by the people, and may they reject it, and I not be given the opportunity to deliver this speech. This was the prayer, and after he said this, the entire audience, they said, Ameen. So he delivered his lecture. It was very well delivered, and I think it was well received as well. But then it was the Maulvi's turn. Maulvi came up to the top, and he started speaking, and then Maulana Sahib said, listen, before you speak, like I prayed, because this is such an important matter, this is about faith, this is about your iman. It's very important that you also make the same prayer. And you say the same prayer to everybody, and tell them to say Ameen. So the Maulvi said, okay, I'll do the same. So he said the same words, that if this speech is, he prayed to Allah, that if Allah, this speech of mine is according to your pleasure, then let it be received well, and may people accept it. But if it is not, then
let these people not accept my view, but also not listen to it. Brothers and sisters, hear what happened next. As soon as he did this dua, the Maulvi, the audience said Ameen. Within a matter of 2 to 3 minutes, a large segment of the audience, they got up and left. They were saying that we have heard Maulvi Sahib speak before, it's always the same thing, we've heard it so many times, nothing new, nothing interesting. Another 4 minutes went by and another big section of the audience had left. And hardly 11 minutes had gone by and there were only 2 people left in the whole mosque. There was 2 people plus Maulana Sahib, so it was 3. Then this Maulvi said in a very sad tone that now who should I read my speech to? And Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahib said that we've made the promise to you, we will stay here and we will listen to you to the end. Then this Maulvi said, no, I will not read it. And then Maulana Sahib said, have you not seen a sign today? I am a foreigner, I'm not from this place, I came here. These are the people that you've known and grown up with, or you've known for a very long time. They follow you. Yet when I spoke, they listened to me. But when you spoke, after your dua, they all left. Is this not a sign? And the Maulvi, he mumbled something and then he just left. But he didn't dare to go to town. He left south of the mosque and he walked all the way outside into the fields and he sort of disappeared. Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahib and his 2 brothers, they went back to the base and there were 8 ghair waiting for him. They said, today we saw an illustrious sign, a magnificent sign, and we are ready to do bayat, and please we would like to send a letter to Hazrat Khalifatul Masih I. Please tell him to accept our bayat. And this is how Allah is supporting us in every aspect of our tabligh, no matter what happens. Now, at the end, I would just like to end and leave you with a simple thought. Such incidents that I've mentioned today, they're littered throughout the history of the Jamaat. Such incidents are not just limited to the scholars, to the muballighs, to the companions, but they're also applicable to all the righteous members of our community. If you ask around, you will see thousands and thousands of these kinds of examples. But if this is the support that's given to us, imagine what is being given and what type of experiences Hazur must be going through right now. Every night when he does dua. So one of the important things is when you do tabligh, you should write a letter to Hazur. I've just given you 7 or 8 examples of how prayers are answered. But you write one letter to Hazur and you tell me if that doesn't help your cause. As I said earlier, I shall cause thy message to reach the corners of the earth. One revelation. I will humiliate him who dares to humiliate you, and I will be the helper of the one who is helping you, who helps you. Then you got the Quranic proof as well. Surely I and my messengers shall prevail. And with all that on the table, if we still shy away from tabligh, when we know it's divine destiny, you know one day there will be so many Ahmadis in this world that we will not be able to count them. As Promised Messiah said, they will be like drops in an ocean. In another place we see that Russia will have so many Ahmadis that it will be like grains of sand, you wouldn't be able, how would you count them? So we need to become regular in our dua. We need to pray in a very righteous way, very, very specific way. We need to humble ourselves to the point where Allah starts listening to our prayers and starts giving us fruits of our tabligh efforts. Those who seek to oppose us, as I started my speech with a Quranic ayat from Surah Al-Mu'minun, chapter 48, verse 29. Those who oppose us should follow the Quranic ayat that I started with. That if Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib alayhi salam
is not the true Imam Mahdi and is not the true promised Messiah from Allah, then according to that ayat, it says that it is a sin on him. But if he is truthful, then they should be worried in case they come under the wrath of Allah. With that, Jazakumullah, Ahsanul Jaza, wa akhiru wa adana, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah sanau jaza. Sedikit ringkasan berkenaan ceramah beliau. Bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Masih Maud alaihissalam dan membantu pengikut beliau. Sedikit cerita, ada beberapa yang ringkasan ini mengenai seorang Ahmadi yang datang di tanah Arab dengan melalui kapal, dengan khusyuknya bertabligh dengan lokal-lokal Arab sampai beliau ketinggalan kapal. Maksudnya kapal sudah berlayar dan anak perempuannya berada di kapal tersebut. Dengan susah hati beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau berdoa bahawa beliau di sini bukan untuk berbelanja, shopping atau macam-macam. Beliau di sini adalah untuk bertabligh dan membantu menyebarkan ajaran Masih Maud alaihissalam. Maka bantulah supaya kapal itu kembali. Dan beliau mendapat mimpi dan betul sekali bahawa kapal itu kembali lagi. Bagaimana secara kebetulan kapal tersebut harusnya membawa white flag atau peace flag. Maka doa beliau telah dikabulkan. Juga di sini ada cerita yang berlaku di Ghana. Maulana Mubashir Sahib adalah mubalik di Ghana waktu itu, di mana penduduk di situ meminta bahawa jika betul Imam Mahdi sudah datang, di mana tandanya, iaitu gempa bumi. Dan beliau berdoa dan doanya dikabulkan oleh Ta'ala. Dan maka terjadilah gempa bumi. Dan pernah berlaku juga cerita di Singapura, Maulana Ghulam Hussein Ayas. Pada suatu hari beliau berada di suatu kedai dan tuan punya kedai pada waktu itu mengetahui bahawa beliau adalah seorang Ahmadi dan beliau telah diusir, dan tuan punya kedai menyebar fitnah berkenaan Masih Maud alaihissalam. Antaranya ialah bahawa beliau mati ditandas atau di toilet. Bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang seperti ini, yang dimana akhirnya tuan kedai itu dibuang oleh anaknya sendiri dan mati dalam kekotorannya sendiri. Dan satu lagi cerita yang berlaku di West Africa, Sierra Leone. Pada waktu itu ialah Nazir Ahmad Sahib pada tahun 1938. Beliau sering memberikan ceramah-ceramah berkenaan jemaat, dan ada satu syekh yang sangat dihormati dengan sombongnya berkata bahawa dialah yang paling besar dan paling berkemampuan. Bila orang ini berkata, daripada aku mendengar pesan-pesan atau hujah-hujah Hazrat Masih Maud alaihissalam, lebih baik aku lumpuh di pikiran, mental. Dan betul sekali, berapa bulan setelah itu mental orang ini semakin hilang keupayaan dan akhirnya mati. Jadi perlu kita ketahui bahawa sepanjang sejarah jemaat, cerita-cerita seperti ini bukan hanya terjadi kepada sahabat-sahabat Masih Maud alaihissalam, tetapi juga kepada pengikut beliau, di mana bagaimana Allah Ta'ala mengkabulkan doa-doa mereka sewaktu mereka menjalankan tabligh. Okey, baiklah. Seterusnya kita ke acara ceramah seterusnya daripada Maulana Azizam, bertajuk Semangat Hazrat Masih Maud alaihissalam
bagi berdakwah dan keyakinan di dalam pertolongan ilahi. Translation will be uploaded to YouTube chat for viewers to download. Dipersilakan. Seterusnya. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Yang terhormat Sardar Majelis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, hadirin wal hadirat beserta Jalsa Singapura yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli kelapa. Walau kita belum bersua, tetapi hati kita sudah berjumpa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah saya pada kesempatan ini adalah Semangat Hadrat Masih Maud alaihissalam berdakwah dengan penuh keyakinan dan pertolongan ilahi. Adapun ayat yang sudah saya bacakan tadi di awal adalah dari surah Muhammad ayat yang ke-8, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Dia pun akan menolong kalian dan memantapkan langkah-langkah kalian. Surah Muhammad ayat 8. Hadirin yang berbahagia, ayat yang baru saja saya tilawatkan adalah ayat yang memuat janji dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Isi janji Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah, siapa saja yang mau menolong agama Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan, kecintaan dan keikhlasan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dan ia akan diberi kemantapan oleh Allah dalam setiap langkahnya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa janji Allah Ta'ala ini benar-benar berlaku untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang Hadrat Masih Maud alaihissalam, terlebih dahulu kita bicarakan tentang berlakunya janji Allah Ta'ala kepada junjungan beliau yang mulia, Nabi besar kita yang tercinta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini benar-benar terbukti kebenarannya pada wujud Nabi besar kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau adalah figur-figur awalin yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan mereka berjuang untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, cobalah kita melihat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan yang luar biasa dari para penentang beliau. Selama 13 tahun di Makkah, beliau dianiaya dengan berbagai cara kezaliman. Demikian pula yang terjadi dengan para sahabat beliau.
Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersemangat dalam berdakwah. Sehingga pada akhirnya ketika Mekah sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal dan dakwah sudah tidak bisa dilaksanakan lagi, Allah Ta'ala memerintahkan beliau dan para sahabat beliau untuk berhijrah ke Madinah. Namun ketika beliau sudah hijrah dan tinggal di Madinah, para penentang beliau yang dipimpin oleh Abu Jahal tidak merasa puas selama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau masih eksis di muka bumi ini. Oleh karena itu, mereka menyiapkan 1000 pasukan, 1000 prajurit untuk bergerak menuju Madinah guna menghancurkan umat Islam. Atas hal ini, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya memberi izin kepada umat Islam sebagai pihak yang teraniaya untuk berperang melawan 1000 pasukan terlatih kaum kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal itu. Atas izin Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau akhirnya memutuskan untuk melawan pasukan kafir Quraisy itu di salah satu tempat yang bernama Badar. Jumlah pasukan muslim adalah 313. Secara matematis, jumlah 313 adalah jumlah yang sedikit jika dibanding dengan jumlah 1000. Namun Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia akan menolong kaum muslimin. Janji itu termaktub dalam ayat yang mengizinkan umat Islam untuk berperang, yaitu udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya adalah telah diizinkan bagi orang-orang yang akan diperangi untuk berperang disebabkan mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Al-Hajj ayat yang ke-40. Dengan karunia Allah Ta'ala, ketika perang Badar terjadi, jumlah pasukan muslim yang kecil itu berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu. Hal ini terjadi sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Namun, tahukah kita bahwa di balik janji pertolongan Allah Ta'ala itu terdapat hal penting yang harus dijadikan sebagai pelajaran berharga? Hadirin yang berbahagia, menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala dan kemenangan di Badar itu, terdapat sebuah rahasia yang wajib kita jadikan sebagai contoh. Rahasia itu adanya di tenda Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum berkecamuknya perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi malam itu dengan air mata doa yang tak tertahankan. Derayan air mata doa yang beliau panjatkan di malam itu membuat tubuh beliau bergetar hebat, sehingga ketika penutup kepala beliau jatuh, beliau tak menyadarinya. Akhirnya Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yakni sahabat yang setia mendampingi beliau, mengangkat tutup kepala yang terjatuh itu dan meletakkannya kembali di atas kepala yang mulia Nabi kita yang tercinta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma innaka in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam fala tu'bad fil ardi abadan. Yang artinya adalah, ya Allah, jika engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, maka sekali-kali engkau tak akan pernah disembah di muka bumi ini untuk selamanya. Ketika selesai berdoa, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, apa gerangan yang membuat engkau berdoa semacam ini? Bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan untuk engkau? Hadirin yang terhormat, coba kita perhatikan. Dari hal ini kita ketahui bahwa wujud yang paling memahami janji Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa manakala Allah menjanjikan kemenangan kepada kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah perbanyak doa dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku tidak akan peduli kepada kalian kalau kalian tidak berdoa. Surah Al-Furqan ayat 78. Hadirin yang berbahagia, di zaman ini wujud yang telah Allah kirimkan kepada kita yaitu kekasih sejati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih Ma'ud alaihi salatu wassalam. Beliau adalah wujud yang Allah bangkitkan untuk menegakkan kembali kemuliaan Islam dan keagungan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengantarkan beliau untuk menjadi seorang penyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Sebelum Allah mengangkat beliau sebagai Imam Mahdi dan Masih Ma'ud, kehidupan beliau sejak kecil terbebas dari cacat dan aib. Sehingga atas hal ini, beliau memberikan tantangan kepada para penentang beliau, bahwa siapapun yang bisa menunjukkan cacat atau kebohongan beliau sejak beliau masih kanak-kanak, hingga pendakwaan beliau sebagai Al-Masih, maka berarti diri beliau adalah Imam Mahdi palsu. Namun, hingga wafat, tak ada satu orang pun yang mampu menunjukkan cacatnya beliau dalam hal akhlak. Kejujuran dan kesucian beliau inilah yang membuat limpahan berkat dan karunia Allah Ta'ala diberikan kepada beliau. Hadrat Masih Maud bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak akan mendapati satu dosa atau dusta, hal mengada-ada atau tipu muslihat dalam urusan kehidupanku di masa lampau. Sungguh, karunia Allah Ta'ala telah menyertaiku semenjak masa mudaku, dan Dia telah menegakkan kehidupanku di atas ketakwaan. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, terdapat tanda bagi orang-orang yang berpikir." Prinsip beliau sejak kecil adalah tangan bekerja, hati selalu terpaut kepada sang kekasih, yakni Allah Ta'ala. Beliau selalu menjaga hubungan baik beliau dengan Allah Ta'ala. Sejak masih kanak-kanak, beliau selalu menjaga diri beliau dan bersemangat untuk mendirikan salat. Pada masa kecil, beliau selalu mohon doa dari teman perempuan beliau dengan kata-kata, "Doakan saya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada saya untuk mendirikan salat." Hadirinul hadirat yang saya muliakan, dari sepak terjang beliau sejak masa kecil, dari sepak terjang Hadrat Imam Mahdi alaihissalam sejak masa kecil, dan dari tulisan-tulisan beliau, kita dapat mengetahui bahwa sumber semangat Hadrat Masih Maud dalam berdakwah adalah Allah Ta'ala. Artinya, keyakinan beliau terlahir melalui bukti-bukti bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa beliau dan menganugerahi beliau nubuatan-nubuatan atau kabar-kabar gaib. Sehingga orang-orang yang ragu akan keberadaan wujud Allah Ta'ala menjadi bungkam dan terdiam. Hadrat Masih Maud bersabda, "Dia, Allah Ta'ala telah mengutusku sebagai Al-Masih yang dijanjikan agar dapat memberi persaksian ke seluruh dunia mengenai kebenaran nubuatan-nubuatan beliau. Jika aku mendakwan diri tanpa disertai dalil, aku adalah pendusta. Namun jika Tuhan disertai tanda-tandanya memberikan kesaksian bagiku dengan cara demikian, yakni jika di zaman ini dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan tidak ada bandingannya, maka sesuai dengan tuntutan keadilan dan ketakwaan adalah manusia harus menerimaku beserta segenap ajaranku." Hakikatul Wahyi halaman 731. Selanjutnya beliau bersabda, "Aku menangis demi mereka, namun mereka menertawakanku. Aku memberi air kehidupan kepada mereka, namun mereka menghujaniku dengan api. Allah Ta'ala tidak hanya menampakkan diri kepada aku dengan kalamnya saja, melainkan juga diserta dengan perbuatannya. Dia memperlihatkan pekerjaan padaku dan akan memperlihatkannya sedemikian rupa sehingga sebelum seseorang manusia memperoleh karunia khasnya, bagi dia pekerjaannya itu tidak akan nampak. Orang-orang meninggalkanku, namun Allah Ta'ala menerimaku. Siapa yang berani tampil di hadapanku untuk memperlihatkan tanda-tanda itu? Aku telah muncul agar Allah Ta'ala memanifestasikan dirinya melalui perantaraan diriku. Dahulu Tuhan ibarat khazanah yang tersembunyi, namun kini Dia mengutusku
dan berkehendak untuk membungkam segenap orang ateis dan orang-orang ingkar yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Namun, wahai orang-orang yang kucintai, bagi kalian yang sibuk dalam mencari Tuhan, aku memberikan kabar suka kepada kamu sekalian, bahwa Tuhan sejati yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, Tuhan itulah telah zahir padaku dan setiap saat menyertai diriku. Hakikatul Wahyi, halaman 732. Di antara hal yang meyakinkan Hadrat Masih Maud As-Salam adalah, yakni dalam berdakwah ada janji Allah Ta'ala kepada beliau yang berbunyi, "Me teri tabliko zamin kekinerontak pohon caungga," yang artinya adalah, aku akan sampaikan tablik engkau hingga ke pelosok-pelosok bumi. Hadirin yang berbahagia, janji ini adalah sebuah dukungan dari Allah Ta'ala bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah Imam Mahdi, dan Masih Maud alaihissalam yang tabliknya harus didengar oleh semua umat manusia. Pengangkatan beliau sebagai Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Mas'ud telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang berbunyi, "Innal Masih Al-Ma'ud alladhi yarqubunahu wal Mahdi Al-Mas'ud alladhi yantadhirunahu huwa anta naf'alu ma nasha'u fala takunanna minal mumtarin," yang artinya, sesungguhnya Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Mas'ud yang ditunggu dan dinanti-nantikan, orangnya adalah engkau. Kami melakukan apa yang kami kehendaki. Oleh karena itu, maka janganlah engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Hadirin yang berbahagia, sebelum Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada beliau bahwa Masih Ibnu Maryam Rasulullah fatho chuka hai और उसके रंग में होकर वादा के मुवाफिक तू आया है, yang artinya adalah, Masih Ibnu Maryam Rasul Allah ya sungguh telah wafat dan dalam coraknya engkau telah datang. Wa kana wa'dullahi maf'ula, janji Allah telah terpenuhi. Jadi semangat Hadrat Masih Maud As-Salam dalam berdakwah disebabkan kecintaan kepada Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zaman sudah menghendaki kemunculan figur sang pembaharu sehingga Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Wahyu pengesahan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada beliau membuat penentangan dan kutuk laknat yang dilakukan oleh pihak yang musuh beliau dianggap hanya asap belaka. Asap tersebut akan hilang di bawah angin. Lebih-lebih Allah Ta'ala memberikan jaminan perlindungan terhadap beliau dari tangan orang-orang yang ingin membinasakan beliau. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, "Wallahu ya'asimuka minan nas," yang artinya, dan Allah akan melindungi engkau dari manusia. Janji Allah Ta'ala ini membuat beliau semakin bersemangat dalam menyampaikan dakwah dan tablik. Orang-orang yang memusuhi beliau menentang beliau dan ingin menghabisi beliau. Atas hal ini, Hadrat Masih Maud As-Salam mengajak mereka dengan baik-baik, bahkan mengajak mereka berdiskusi dengan dalil-dalil yang jitu atau menjawab buku-buku yang beliau tulis. Namun, tak ada satu ulama pun yang mampu mematahkan dalil-dalil atau argumen-argumen serta hujjah yang beliau sampaikan kepada para ulama itu. Sebagai contoh, Hadrat Masih Maud As-Salam menulis buku yang berjudul I'jazul Masih dalam bahasa Arab yang fasih dan sangat menakjubkan. Buku ini berisi tafsir surah Al-Fatihah, dan di bagian sampul buku tersebut ditulis pernyataan beliau bahwa buku ini tidak akan ada yang bisa membantahnya. Siapa yang bangkit untuk membantahnya, ia akan menyesal dan akan menggerutu. Ternyata benar, hingga Hadrat Masih Maud As-Salam wafat, tak ada satu ulama pun yang bisa menulis buku yang semisal dengan itu untuk menandingi atau membantah buku karya Hadrat Masih Maud As-Salam tersebut. Meskipun demikian, badai fitnah tetap saja silih berganti ditiupkan ke arah beliau oleh para penentang. Tetapi fitnah-fitnah itu terhempas habis dilibas oleh doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, ketika anggota jemaat masih sedikit, Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau doa, "Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin." Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, engkau adalah sebaik-baik pewaris. Setelah Allah Ta'ala
mewahyukan doa ini, dan beliau membaca doa ini, orang yang baiat kepada beliau semakin bertambah. Orang-orang Arab dan Mesir pun akhirnya masuk ke dalam jemaat. Meskipun demikian, orang-orang yang memusuhi beliau tidak berhenti untuk menyebarkan fitnah. Akhirnya beliau mengajak para penentang untuk bermubahalah, untuk menentukan siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kebatilan. Di antara ulama yang binasa setelah bermubahalah adalah Sadullah, Lekram, Alexander Dowie, dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu, ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad As-Salam menyatakan bahwa diri beliau adalah Imam Mahdi, para ulama mendatangi beliau dengan menyodorkan hadis tentang dua gerhana yang menjadi tanda Imam Mahdi. Hadis tersebut berbunyi, Inna li mahdiyina ayataini lam takuna mundhu khalqis samawati wal ard. Yankhasiful qamar li awwali lailatin min Ramadan wa tankasifu syamsu fin nisfi min. Yang artinya adalah sesungguhnya Mahdi kita memiliki dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak langit dan bumi diciptakan. Akan terjadi gerhana pada malam pertama dan antara malam-malam biasa terjadi gerhana di bulan Ramadan, dan akan terjadi gerhana matahari pada hari-hari pertengahan di antara hari-hari biasa terjadi gerhana di bulan Ramadan itu sendiri. Kedua tanda itu belum pernah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, atas desakan para ulama yang menantang beliau, akhirnya Hadrat Masih Maud Aslam berdoa kepada Allah Ta'ala agar dua tanda itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Doa itu dimuat dalam buku beliau yang berjudul Nurul Haq bagian yang pertama. Ya Rabb ad-du'afa wal muttarrin, alastu minka faqul wa innaka khairul qailin, kathural la'n wat takfir wa nusibtu ila tazwir wa sami'ta kullahu wa ra'aita ya qadir faftah bainana bil haqq wa anta khairul fatihin wa najjini min ulama'is su' wa aqwalihim wa kibrihim wa dalalihim wa najjini min qaumin zalimin wa anzil nasran minas sama' wa anzil nasran minas sama' wa adrik 'abdaka 'indal bala' wa nazil rijsaka 'alal kafirin wa sirtu kadhillatin matrudal qaum wa mawridal lawm fansurna kama nasarta rasulaka bi badrin fi dhalikal yawm wahfadhna ya khairal hafidhin innaka ar-rabbur rahim katabta ala nafsika ar-rahmah faj'al lana hadhan minha wa arina an-nusrah warhamna wa tub alaina wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, wahai Rabb orang yang lemah dan Tuhannya orang-orang yang kesusahan, bukankah aku berasal dari Engkau? Maka bicaralah karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang bicara. Begitu banyak laknat dan pengkafiran, dan aku telah dicap sebagai pembohong. Engkau telah mendengar semuanya, dan Engkau telah melihat, wahai yang Maha Kuasa. Maka berilah keputusan di antara kami, sebab Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Selamatkanlah aku dari para ulama jahat dan perkataan-perkataan mereka, dan dari keangkuhan mereka dan dalil-dalil mereka, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Turunkanlah pertolongan dari langit, dan dekaplah hambamu di saat bala melanda, dan turunkanlah hukumanmu atas orang-orang yang ingkar. Aku telah menjadi sasaran kaum dan target celaan bagaikan orang yang sangat lemah. Maka tolonglah kami sebagaimana Engkau telah menolong Rasul Engkau di Badar pada masa itu, dan jagailah kami, wahai sebaik-baik yang menjaga. Engkau adalah Maha Pemelihara lagi Maha Mulia. Engkau telah menetapkan rahmat atas diri Engkau, maka perlihatkanlah kepada kami pertolongan itu, dan rahmatilah kami, dan berikanlah kasih sayang bagi kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penyayang. Hadirin yang berbahagia, kurang lebih setelah sebulan doa tersebut beliau panjatkan, Allah Ta'ala akhirnya memperlihatkan gerhana bulan pada 21 Maret 1894 yang bertepatan dengan 13 Ramadan, dan 6 April 1894 yang bertepatan dengan 28 Ramadan telah terjadi gerhana matahari. Ketika gerhana itu terjadi, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ulama hadis dari mazhab Syafi'i, yang sanadnya sampai kepada Imam Muhammad Al-Baqir, yang merupakan imam dari kalangan Ahlul Bait, benar-benar sempurna pada wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Tanda-tanda ini
Tanda ini benar-benar membungkam para penentang. Allah Ta'ala mengabulkan doa Hadrat Masih Maud salam dan menyempurnakan kabar yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis tersebut. Tanda ini diterangkan secara khusus di dalam buku Hadrat Masih Maud salam yang berjudul Nurul Haq. Pengabulan doa Hadrat Masih Maud salam ini sudah menunjukkan bahwa Hadrat Masih Maud salam bukanlah seorang kafir, sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidaklah doa orang kafir melainkan berada di dalam kesia-siaan. Bahkan dengan dikabulkan doa dan pengorbanan Hadrat Masih Maud salam sudah menunjukkan bahwa Hadrat Masih Maud salam adalah figur insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, dalam memberitakan peristiwa besar yang merupakan tanda Imam Mahdi ini, Hadrat Masih Maud salam mengubah qasidah yang berbunyi, "Tuba lakum ya ma'asyarul ikhwan, tuba lakum ya majma'al khullan, zaharat buruqu inayatil hannan, wa bada siratu liman lahul ainan, an-nayrani bihadhil buldan, khusifa biidnillahi fi Ramadan, wa bisyaratun min sayyidin khairil wara, zaharat mutahharatan minal adran, al-yawma yawm fihi hashasa sidquna, qad mata kullu mukadzibin fattan." Yang artinya, berbahagialah kalian wahai saudara-saudaraku, berbahagialah kalian wahai sobat-sobatku, telah muncul cahaya bimbingan dari Tuhan yang Maha Pengasih, dan jalan benar telah nyata bagi orang-orang yang memiliki dua mata. Bulan dan matahari di negeri ini, negeri India maksudnya, telah mengalami gerhana dengan izin Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Dan kabar suka yang berasal dari junjungan kita sebaik-baik manusia telah muncul dalam kondisi bersih dari kekotoran. Hari ini adalah hari kebenaran kami menjadi nyata. Maka matilah para pembohong lagi tukang fitnah. Hadirin sidang jalsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah hal yang lebih hebat dibanding seseorang yang mendapat sambutan Allah Ta'ala yang menciptakan dua gerhana itu? Dan adakah wujud pendusta yang kemunculannya sebagai pembuktian kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sama sekali tidak. Semua ini adalah bukti bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad AS adalah wujud yang mendapatkan dukungan dan pertolongan dari langit. Doa beliau telah menggerakkan dua benda langit untuk mengalami gerhana. Dua tanda langit ini mengamini pendakwaan Hadrat Masih Maud salam dan membenarkan hadis Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kemunculan Hadrat Masih Maud salam adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah diucapkan oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam kini telah menjadi nyata. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Badar, kini pun telah memberi pertolongan kepada pencinta sejati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hadrat Masih Maud salam. Artinya adalah Allah Ta'ala akan terus memberikan semangat kepada orang pilihannya yang ditugaskan untuk memperlihatkan keberadaan wujudnya. Dulu dia berjanji bahwa dia akan menyampaikan tabligh Masih Maud salam hingga ke pelosok dunia, sehingga pengikut beliau semakin bertambah dan terus bertambah. Dulu Hadrat Masih Maud salam tidak dikenal, tetapi kini 213 negara telah berdiri panji Hadrat Masih Maud salam untuk menyebarkan ajaran cinta kasih dari Nabi kita yang tercinta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dikabarkan oleh Hadrat Masih Maud salam dalam syair beliau yang artinya, "Dulu aku adalah setetes air. Dulu aku hanyalah setetes air. Kini dengan karunia Allah Ta'ala, Dia telah menjadikan diriku sebagai samudra. Dulu aku adalah debu. Kini Dia telah menjadikanku sebagai bintang suraya. Dulu aku adalah orang yang asing lagi tak berdaya, tak dikenal, serta tidak memiliki kemampuan. Dulu tidak ada yang tahu bahwa kalian itu di mana." Coba lihat, tidakkah ini semua menunjukkan bahwa semua kabar yang dikabarkan oleh Hadrat Masih Maud salam menjadi kenyataan? Adakah orang biasa yang bisa mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan kabar tersebut kini terus sempurna hingga zaman kita ini? Ini tidak lain melainkan satu wujud yang menerima kabar dari yang maha menguasai alam semesta, yakni Allah Ta'ala. Kini kita sebagai Ahmadi tengah menyaksikan sempurnanya nubuatan-nubuatan Hadrat Masih Maud salam. Namun, apakah kita sudah memiliki semangat seperti yang beliau contohkan ataukah belum? Hadrat Masih Maud salam telah menulis lebih dari 80 buah buku untuk mencerahkan manusia
dengan keberkatan ma'rifat Al-Quran dan ajaran Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sebagai pengikutnya sudah membaca buku-buku beliau, memahaminya, dan menyampaikannya kepada saudara-saudari kita, ataukah belum? Kalau belum, apakah di hati kita terdapat keyakinan bahwa beliau adalah orang yang didukung dan ditolong oleh Allah Ta'ala? Kalau kita menjawabnya dengan yakin, maka mengapa kita belum menyampaikannya? Dan andaikan kita sudah menyampaikannya, maka bagaimana hasilnya? Semua ini hendaklah dijawab oleh masing-masing kita dengan hati yang jujur. Namun, hal terpenting yang ingin saya sampaikan adalah pendiri Jamaah Ahmadiyya adalah wujud yang selalu berpaut dengan Allah Ta'ala, sehingga pertolongan Allah Ta'ala terus menyertai beliau dan semangat dakwah beliau tidak bisa dibendung oleh siapapun. Itu semuanya merupakan hasil dari doa-doa beliau. Oleh karena itu, jika kita ingin berhasil dalam berdakwah atau bertablik, maka ikuti langkah yang diamalkan oleh Hadrat Masih Salam dan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap Ahmadi hendaklah memperbagus dan menguatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Salah satu cara yang telah diterangkan oleh Hadrat Masih Salam adalah dengan terus tahajud dan memenuhi janji baiat yang telah kita ikrarkan. Hadirin yang berbahagia, terakhir, dalam mulakat dengan Jamiah Ahmadiyya Indonesia pada Sabtu 31 Oktober, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullah Ta'ala bin Nasrul Aziz menyampaikan pesan berberkat kepada para mubalik atau murabbi untuk melaksanakan tahajud setiap hari sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari. Saya ulangi, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyampaikan pesan berberkat kepada para mubalik atau murabbi untuk melaksanakan tahajud setiap hari sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari. Jika ini kita tunaikan, maka pertolongan Allah Ta'ala dan kesuksesan akan kita raih seperti yang telah diraih oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hadrat Masih Mau'ud alaihi wassalam, khadim beliau yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan para hadirin yang berbahagia, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala ya kita sudah bisa mengikuti jalsa ini. Semoga Allah Ta'ala menyertai kita semua dalam doa-doa kita, mengabulkannya, dan menjadikan kita sebagai orang yang ahli dalam berdakwah, penuh semangat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salam jaza. Saya ingin mohon maaf atas kesalahan menyebutkan nama penceramah sebentar tadi. Nama beliau ialah Maulana Ridwan Buton. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung sesi 3. Kita akan akhiri sesi ini dengan minum petang di bawah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi besok untuk sesi keempat pada jam 10 pagi waktu Singapura. Dengan ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I will repeat in English. Tomorrow's session begins at 10 a.m. Singapore time. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.